And myself, Sanjeev Raidu, I have completed my MTech in Computer Science and Engineering, pursuing PhD in KLU Vijayawada, and I am worked as assistant professor for since 8 years. And before 3 months, I have started Vedic Maths. Okay, before 3 months, I have started Vedic Maths. Uh, I'm not a. All of you, please mute yourself. All of you, please mute yourself. Otherwise, I do one thing. I can mute all yourself. Now you cannot unmute yourself. Yeah. So the thing is, it is enough. Sai, it is enough. No need to send more times. Okay. So the thing is, with my interest, I just learned Vedic Maths, and after that, I'm as a psychologist and motivational speaker. I have visited more than 80 organizations, and I have given sessions to the students more than 10,000 on values, ethics, human values, relationships, on time management, goal setting, like this. After end of the each session, I ask the student which subject is tough for you. So everyone will say that math, science, and physics, chemistry. They say like this. These subjects are tough for us. Like this, they will tell. So that I decided that I want to remove the fear of math from the each and every student mind. So that I have started with 4 students in India uh, before 3.5 months back. Now I reached to 120 students in India and 60 students in America. So I have started a platform because the most of the faculty are facing difficulty in this Corona situation. No one is getting salary from their particular institution. So that I want to introduce all the faculty who are really passionate about teaching on my platform. I have in India, I have around a bond between 200 parents. So they believe me because I have given quality of education to the student, including not only with education. Education is not nothing but not is only in books. Education is nothing but a behavior. You see, someone who written the when Gupta sir is teaching, someone is drawn on the board. He don't know. He don't know. I'm not. I don't want to um, comment on his particular thing because he's a kid. He don't know how to behave with elders, and he don't know. Now most of the students, they do mistakes because of unawareness. That is the main problem now we are facing. They don't have responsibility. They are very responsible, and they're living like life is like a it is like fun. They are looking at shows like Patas, Bindas, Time Pass. So they think that life is time pass. In our Veda Patashala, we always teach subject including with behavior because behavior matters. So parents thinks that we need to give money, plants, land, everything. Those are the properties so that we can give to them. He will be like king in the world. Like that, they will think. That is really wrong. Completely wrong. It is. The behavior matters. Whenever he has good behavior, he will be a king at any place. He can create wonders with his behavior, attitude. So first we need to teach them. So we are also teaching the human values, ethics, attitude, everything to them. So this is the way. In this my journey, I am introducing so many faculty in the platform, and maybe I feel proud to say that I'm here. I'm helping the guru. I'm feeling very proud, and this is my privilege to help the gurus because from since childhood I am taking from the guru. Everything I am taking from the guru, that is knowledge. Now I have a chance to help guru. That is my privilege, and I'm feeling very proud to be an as a shishya. And I want to see the guru in a good position. Because of guru only we are here. No one knows the value of guru nowadays. Everyone will think that he is teaching for the money. I am paying him. Like this you are thinking. Yes, everyone is thinking in this bad way. You cannot buy the knowledge with your money. You cannot buy the knowledge with your money, but with knowledge you can earn money. You understood?
You cannot buy the knowledge by the money, by using money, but you can earn more lakhs by using knowledge. You first remember this. Everyone should remember this, each and every student. So give the value to the parent and give the value to the teacher. All are uh, without any selfish, they are helping you to be in a good position. You should think, you should keep it in your mind. You should respect Guru, because Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. That is nothing but he is like, he is more than God. So there is a line, a sequence of Thalli, Tandri, Guru, Daivam. Mother, father, teacher, and then Guru, then God. So he is more than God. He create a new life to us like Brahma. He will create, he will decide where we have to there based on our talent. He identify our talent like Vishnu, and finally he treat you, he punish you whenever you do wrong. So these all things we are teaching to students. So that's why each and every parent thinking that Sanju sir is not only teaching the subject, he is also teaching the ethics to my kid, so that he's thinking our kid as his own son or daughter, and he is dealing with them in a good way, and so that they are learning not only subject and also ethics. So that ethics matters, Andy. So because if your behavior only, your life will be, your future will be. Everyone should, you should think that. You just ask yourself what I am doing. Someone is written like this. Someone is, when teacher is guru, is more than God. He is teaching you something which is good for you, and you are doing like this. How much dare you have? How much dare you have? He's more than your parents. After parents, he's thinking for your good future, and you are disturbing him. This behavior or learning in your life. What you are projecting? You are teaching everyone like, you behave like senseless fellow. You want to teach everyone like that? Is this the behavior? You are representing your family here. Do you remember that? You are representing your family. You are spoiling your family's name. How can you do that? Your father, since 30 years, he earned some pride, name in his life, and you are going somewhere and you are behaving like unnecessary, useless things. You are doing useless things, and everyone will say, they don't say your name, some Ravi. They don't say that name. They will say he's son of Raja. Like that they will say. If they don't talk your name, because no one knows you. No one knows you. Everyone knows your father, so that whenever you go somewhere, you are representing your family. Whenever you are going to play some game, you are representing your country. Whenever you are going to project project or any science fair, you are representing your school. So be careful when you are doing something. Be very careful when you are doing something. You are representing your family, school, and the country. So be as a responsible citizen, be as a responsible son. I hope you understand what the pain I am getting when you are disturbing the faculty. I love the guru as my God. I feel him as a God. I don't let it happen in front of, but the control is in our teacher, so that I cannot control the annotate. Sir don't know the technical knowledge in so that I cannot tell him to please stop the annotating thing. You cannot allow anybody like that. I can tell, but the thing is going to happen. And this is first and last. I'm telling everybody. Thank you so much for your valuable time. From the every day, the class will be from 4 to 5. First, we are starting chemistry, and who want physics, you can consult us directly through our mobile number. My mobile number will be in chat. Admin, can you please send the mobile number in chat? So all of you, please note my mobile number. And based on your requirement, first we will start with chemistry from 4 to 5. Then we will create another slot for physics any other time. Based on with your interaction, we will know that which time is good for you. And we assure you, we will give good quality of education, because each and every faculty with me are very passionate about teaching. They're very happy to teach.
they always think that how much we can give to the student. The thing only is there in their minds. So that I'm very happy to introduce Mr. Gupta Garu. So I will send. Yeah, you can see the mobile number in chart. Admin is sent. And I am teaching also Vedaganita. Vedaganita is nothing but you can solve any sum within seconds by like computer. All of you, please tell me how much time you need to solve this sum. All of you, just tell me how much time you need to solve this sum. Just tell me 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes, anything. Do it quickly. I have class from 5 to 6. I have a class from 5 to 6, regular class of Vedic maths. Any one of you, please send how much time you need to solve this multiplication. Hello. I hope you understand. ఎంత సమయం పడుతుందండి ఇది చేయడానికి, మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? Can you please send 1 minute or 2 minutes or 5 minutes or 3 minutes? Any one of you, except our students. Sai, you don't send. You are already my student, right? No one is sending the answer. Sharda garu, ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పండి. So I think it is 2 minutes, 3 minutes. But if you learn Vedaganita, 1 minute, yeah. If you learn Vedaganita, you can solve it in just 10 seconds. Answer is 56774322. This is the answer. You just check it in calculator. You can understand how fast we can do. Okay, I have one more question. Can you please tell me, calculator fast ga chestunda, brain fast ga chestunda? Correct ga and fast ga. Calculator chestunda, brain chestunda. So ఎవరైతే గ్రూప్ లో ఉన్నారో చార్ట్ ఓపెన్ చేసి భవీష్ గారు బ్రెయిన్ అన్నారు. సార్ బ్రెయిన్ అన్నారా? సరే, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, నేను క్యాల్కులేటర్లో చేస్తున్నాను, ఇది తొందరగా చెప్తారా? ఇది ఫాస్ట్గా చెప్తారా? భవిష్య గారు, మై స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ది ఆన్సర్. ప్రేమ్ సాయి సార్, క్యాల్కులేటర్లో ఫాస్ట్ చేయొచ్చా? ఇది భవిష్ గారు, ఇది క్యాల్కులేటర్లో ఫాస్ట్గా చేయొచ్చా, బ్రెయిన్తో ఫాస్ట్గా చేయొచ్చా? ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. మా రిమైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా మంది ఉన్నారు, 12 మంది ఉన్నారంటే మనకు ఇక్కడ 6 మంది 7 మంది ఉన్నారు. బ్రెయిన్తో ఫాస్ట్గా చేయొచ్చా, క్యాల్కులేటర్తో ఫాస్ట్గా చేయొచ్చా అండి? పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. నో వన్ ఈస్ గివింగ్ ది ఆన్సర్. వై? ఏమైందండి? ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ ది నేమ్సా? I need to ask Lokesh, response అవ్వండి. Yeah, 19126308 VTA 59. What is this అండి? Whenever you are entering into a classroom, you should enter into with your name. ఎవరండి, ఇంకెవరన్నా ఇస్తున్నారా? You mute please. Please. What is meant by you mute? Lokesh bhai? I didn't get you. ఈ మ్యూట్ ఏంటో? లోకేష్ గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడండి. లోకేష్ గారు, ఓకే ఓకే, ఐ హ్యావ్ అన్మ్యూట్ దెమ్సెల్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఫైన్. నవ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. యా, చాట్ అన్నా చేయొచ్చండి ఎంతసేపటి నుంచి? క్యాల్కులేటరా లేకపోతే మనిషి ఫాస్ట్గా చేస్తారా? క్యాల్కులేటర్ సార్, క్యాల్కులేటర్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఒక సమ్ రాస్తాను, మీరు క్యాల్కులేటర్ తీసుకోండి, మన ఇద్దరం ఒక గేమ్ ఆడదాము, ఒక జస్ట్ 1 minute గేమ్. సో ఈ సమ్ నేను రాస్తున్నాను, 683426. క్యాల్కులేటర్ తీసుకున్నాను, నువ్వు తీసుకున్నావా? నేను 1 2 3 స్టార్ట్ అంటాను, మన ఇద్దరం నువ్వు క్యాల్కులేటర్తో చేయండి, నేను బ్రెయిన్తో చేస్తాను, సరేనా? లోకేష్ గారు రెడీనా? శారదా గారు, మీరు కూడా క్యాల్కులేటర్ తీసుకోండి, మీ అందరూ ఒక సైడ్, నేను బ్రెయిన్తో ఒక సైడ్. రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. It's done. I'm done. My brain is done. You can check it in calculator. Is it right or wrong? I think you are still typing 6 8 3 4 2 6 into 9 9 9.
అండ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ సేయింగ్ దట్ తొందరగా ఎంటర్ చేయి, నేను ఇస్తాను ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా, నేను ఓడిపోయేలాగా ఉన్నాను, నువ్వు తొందరగా ఇవ్వు. అండ్ షీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కమాండ్. మై ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్? Yes, sir. Yeah, even your calculator is also need my brain Correct help. answer. Correct, sir. Yeah, it needs our help also. మీరు ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటర్స్ మీద మిషన్స్ మీద అందరూ డిపెండ్ అయిపోయారు. ద రియల్ థింగ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ మిషన్స్ అనేవి మన బ్రెయిన్ నుంచి తయారయ్యాయి, కానీ బ్రెయిన్ క్యాలిక్యులేటర్స్ నుంచి బ్రెయిన్ తయారవ్వలేదు. మీరు మిషన్స్ మీద ఎలా డిపెండ్ అయిపోయారంటే అలా ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సినిమా వచ్చేస్తుంది, ఇలా స్విచ్ ఒత్తితే అన్నం వచ్చేస్తుంది, అలా అలవైపోయి హెల్త్ స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ మిషన్స్ అందరికీ నమ్మే వాళ్ళందరికీ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. నా ఫ్రెండ్ రవి ఉన్నాడు, మీరు మీ ఫ్రెండ్ రోబోతో ఇద్దరు కలిసి, మీరు ఫ్రెండ్ రోబో, నా ఫ్రెండ్ రవి మనిషి. సో ఇద్దరం కలిసి నాగార్జున సాగర్ చూడడానికి వెళ్ళాము. బాగా ఇద్దరికి ఇష్టమే నాగార్జున సాగర్ అంటే. సడన్ గా నేను వెళ్ళి నాగార్జున సాగర్ దగ్గర నిలబడ్డాను, చూస్తున్నాను. మీరు కూడా మీ రోబోతో కలిసి అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు. మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చాలా బాగుంది, వాటర్ ఫ్లో భలే వస్తుంది అని చూస్తూ నేను కూడా అలాగ చూస్తూ ఇద్దరం వాటర్ ఫాల్లో పడిపోయాం. సో ఇప్పుడు మీ రోబో ఏం చేస్తుంది అండ్ నా ఫ్రెండ్ రవి ఏం చేస్తాడు? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? అది ఓకే, ఇదిగో ఇలా. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? మీ రోబో ఏం చేస్తుంది, నా ఫ్రెండ్ రవి ఏం చేస్తాడు? Yeah, I need to unmute yourself, right? You can chat. Yeah, unmute yourself, you can tell. Ravi will help you. Okay, Ravi నాకు హెల్ప్ చేస్తారని భవిష్య గారు చెప్పారు. And what about your robo? రోబో అయితే మనం చెప్పినట్టు సార్. మీరు చెప్పడానికి మీరు ఉండాలి కదా, అక్కడ నీళ్ళలో పడి కొట్టుకుంటారా అని. How can you tell to your robo? కూర్చోండి సార్. Yeah, it needs your command. And my friend Yes, don't sir. need my command. He has his own brain and he will call everyone, please. సార్ రోబో. Yeah, but ఏం చేస్తాడంటే రవి ఏం చేస్తాడంటే తనకు ఈత వస్తే he just jump into the water and he will try to help us. Otherwise he don't know swimming. తను సొంతంగా ఆలోచించి అరుస్తాడు. ఏమని? అరే ఎవరికైనా స్విమ్మింగ్ వస్తే ప్లీజ్ హెల్ప్ మై ఫ్రెండ్ అని అరుస్తాడు. కానీ మీ రోబో ఇలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి ఎవరు నాకు కమెంట్ ఇస్తారు? మనిషి అయితే సహాయం చేస్తాడు సార్, రోబో అయితే చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రోబో అండ్ హ్యూమన్. I hope you understand. Please don't depend upon robots. Okay, we need robots, but it should be limited. The dependency should be limited. Thank you so much for your valuable time. Andaru repu exact ga 4 ki you should come to the class exactly at the same timing with the same. మా అందరికి క్లాసెస్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ రేపు ఎల్లుండి ఫ్రీగానే ఉంటాయి. మండే నుంచి మీరు కంటిన్యూగా రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఫీజు పే చేసి కంటిన్యూ అవ్వచ్చండి.